Lass mich dir ein unbequem Frage stellen, welchen Wort hat huerliche Fortschritt, wenn du innerlich permanent unter Spanning stehst. Ich denk Zurich, in ein Period, means Lebens, in Durich finanziell, als Prozess, deutlich, visionen, unerschütterlich, Konsequenz, nequisper, von auen erschien wie, dark innerlich, warich rastlos gehitz, namels wirklich, ich erkennt, ich hat mein visionen Michelo strukturiert, aber die Basis obesit, Durchbruch ohne Gott fühlt sich an wie ein Bauwerk ohne Grund, beeindruckend aber fragile, erst als ich Gott in eine primer Position setzte, erhielt mein Durchbruch Navigation, still under Durchbruch ohne eine Ausrichtung ist immer fragile, auch wenn von owen beeindruckend viel Menschen, die mir gegenüber sitzen, berichten mir ich habe eigentlich, als präzise gemacht, ich arbeite hart, ich bin konsequent, ich verwirkliche mein Vision. Genug empfinden, sie dies Rastlossigkeit, diesen Druck, dies ist permanente, empfinden noch nicht angekommen zu sein. Wie erkennst du dich darin wieder, du funktionierst, du leistest, du machst weiter, aber innerlich ist da keine Extil. Das ist kein Siegenwunsch, es ist ein Zeichen von fehlender Us. Ich erinnere mich deutlich an ein Period, meines Lebens in der mein Terminkalender, Michelo strukturiert war. Mein Visionen klar, festgelegt. Mein Entwicklungen nachweis, nacho an Chinis nach da abends, wenn als ruhig wurde erkennt ich habe mein Leben unter Kontrolle, aber mich selbst der Durchbruch trug mich nicht, verlangt von mir, jeder wirklich Schritt sucht unmittelbar den Druck den Nachsen zu kein Raum zum ATM und kein Empfinden von Sicherheit, nie die Befürchtung das man bricht, wenn ich einmal langsamer word, inner unausgerig Thiet, seht sich nicht immer als der, manchmal seht sie sich als Bergkontroll, als Permanentes, strukturieren, optimieren, vergleichen, als das Empfinden, das du immer, ativos demonstrieren musst, den Wort hängt, an Resultaten, an Sohlen, an Bestigung und Geno dort, beginnt, die Frage, denn wenn den Inners nicht ausgerichtet ist, wird jeder huerlich Durchbruch zu einer, die du permanent vertigen musst. Ich habe Menschen erlebt, die von heute auf morgen als verloren haben, vermigen Positions, nicht weil sie inkompetent waren, sondern weil ihr Basis nie solid war. Sie hatten Durchbruch konstruiert, aber keine innere Klarheit, keine gefestigte Identität. alziderdruck.com gab es nichts, was sie getrogen hat. Durchbruch ohne innere Ausrichtung gleicht einem Term ohne Basis. Her Wort, desto bedrohlicher ist jedoch Sturm, innere Ausrichtung bedeutet nicht, dass dein Leben Michelos ist, es bedeutet, dass du verstehst, wo du bist, unabhängig von dem, was du verwirkt, es bedeutet, dass dein Entschieden nicht aus Befurcht, entstehen, sondern aus als ich begann mein Inneres ausschrichten wender die sich mein Umgang mit, ich arbeitet nicht weniger, aber ich arbeitet stiller, ich setzte Visionen aber, sie bestimmten mich nicht mehr, Rückschlag vernichteten mich nicht, weil mein Wort nicht darin hing. Wenn dein Inneres ausgerichtet ist, trägst du den Durchbruch nicht alle. Du jagst ihm nicht hinterher, sondern konstruierst ihn auf einer soliden Basis under Geno dann hört Durchbruch auf. Dich zu beherrscht under beginnt dir zu, den wahrer Durchbruch steht nicht auf Leistung, sondern auf Aus. Konsequenz braucht Bedeutung, sonst wird sie zerbert wenn sie noch auen bewandert. Viele Menschen sind unglaublich konsequent, sie stehen drauf, arbeiten hart, halten durch, sie on ihr Programm durch, selbst wenn sie erschöpft sind. Danach sind sie innerlich nicht, weil sie zu wenig ruhen oder zu wenig Pause machen, sondern weil sie nicht mehr verstehen, warum sie das als tun. Vielleicht kennst du dieses, du funktionierst wie ein Maschine, aber dein Herz kommt nicht mehr mit. Ich habe dies Period selbst durchlebt. Es gab ein Zeiten durch, stolz darauf war, niemals nachzugeben. Egal, wie es mir ging, ich macht wie, ich sagte mir Konsequenz, ist stark, nachgeben, ist schwach, unterhuselig, hat das, die resultat, kommen der Fortschritt, war sichtbar da innerlich, begann etwas, zuwet, die Freude, verschwand, das Empfinden, von Bedeutung, wurde ersetzt durch Pflicht, ich tat, das korrekte aber, nicht mehr, aus Überzeugung, sondern aus Druck, Konsequenz ohne Bedeutung fühlt sich an wie ein täglicher, kämpft gegen dich selbst, du zwingst dich aufzustehen, du zwingst dich zu arbeiten, du zwingst dich durchzuhalten und irgendwann, erkennst du, du lebst nicht mehr, du heilst nur noch durch. Das Problem ist nicht dein, das Problem ist, dass sie keinen
Harens weg mehr hat. Sie diont nu noch dem Resultat nicht mehr dem Menschen dahin. Ich habe Menschen getroffen, die Michaelos strukturiert, waren ihr Routen behust in ihr Visionen Kantonen danach innerlich leer waren. Sie berichteten mir ich wüsste nicht wofür ich das als Mosche berichten euch nicht offen. Genau das ist die Bird Konsequenz wird dann nicht mehr zum Werkzeug sondern zum Du bist gefangen in deinem eigenen Anspruch, immer stark sein zu müssen. Der Wendepunkt.com für mich als ich verstand das Konsequenz nicht dazu dort ist, mich zu beherrschen, sondern mich zu unterstützen. Sie brocht ein Navigation die Grazer ist als mein Ego, Grazer als mein Wunsch noch best Teigung oder sit in dem Moment, in dem mein Handel wieder mit einer Herren Bedeutung verbunden war, wendet sich als, ich arbeite nicht weniger, aber ich wollte mich weniger, die Anstrengung blieb. Da sie drückt nicht mehr. Sie hat Konsequenz mit Bedeutung fühlt sich anders. Und sie zwingt dich nicht. Sie treibt dich. Du tust dich nicht, weil du Befürchtung hast aufzuhören, sondern weil du wüsstest, warum du Rückschlag entmutigen dich nicht, weil sie Teil 1 Gregoren Weges sind. Du wirst Weber nicht leer gefordert, aber nicht aus. Ohne Bedeutung fragt die Konsequenz jeden Tag wie lange hältst du das noch? Mit Bedeutung flüstert sie. Island sich, still ist keine belohnende sie ist sein grundlich. Och, wenn uns das jahrelang anders beigebracht, viel Menschen leben mit der inneren Oberzugang, wenn ich die Vision wird wirklich, wenn ich genägt werden, wenn ich anerkannt wird, dann wird ich endlich still. Also hetzen sie beschleunigen ihr Leben füllen ihren Terminkalender, verschieben ihr Erholung auf später, das später kommt nie. Weil leicht kennst, du dieses Empfinden permanent unterwegs zu sein, permanent bestickt aber innerlich verspannt, als würdest du dein Leben auf Kredit fahren. Ich denk zurück an eine Periode, in der ich genosso, dacht, ich sag mir, jetzt ist nicht die Phase für still, jetzt ist die Phase für Construction. Ich akzeptierte Rassel Segut als Preis für Deutsch, noch auen wirkt ich fokussiert, entschlossen, zielstrebig, da innerlich war ich permanent unterspanning, Jed Entscheidung fühlt sich schwer, und jeder Fälle beschlänger als sollt. An der selbst klein Durchbruch brachte nur Kurse Lektorung Bevedei Nachtsorge auftaucht. Das Problem ist nicht der Egg, das Problem ist, wenn stillen Bedingung genutzt wird, wenn du sagst ich ist mehr erst still. Wenn als erledigt ist, dann wirst du nie still sein. Denn ist wird immer etwas geben das nutzt still, die vom Durchbruch abhängig ist. Sie wird immer verschoben, immer vertiget, immer ersetzt durch die nächste Vision. Ich habe das sehr deutlich empfunden als ich einmal vor einer wichtigen Entscheidung stand. Finanziell war sie, logisch strategisch, sinnvoll von oben betrachtet mich. Da innerlich war ich raus, ich ignoriert, dieses Empfinden, redet es mir schien, sagt mir, das ist nur Befürchtung, das geht woken später, ich, wie viel Energie mich dies Entscheidung, nicht die Arbeit selbst war das Problem, sondern die permanente Innovation. Mein Kopf arbeitet rund die Jahr, mein Kopf war da, aber mein Geist fand keinen Ruhe. Erst als ich begann, still nicht mehr als Vision, sondern als Mastab zu sehen, wenderte sich mein Weg, ich stellt mir nicht mehr zuerst die Frage, was bringt mir das sondern, bringt mich das innerlich sehr still, das bedeutet nicht, dass als plötzlich leicht würde, aber Entscheidungen wurden klarer, ich musste mich weniger, ich schlief besser, und paradoxerweise begann mein Durchbruch stabiler zu werden, weil ich nicht mehr Ausdruck handel. Still ist kein Zeichen von Stillstand, sie ist ein Zeichen von Ausdruck. Wenn dein in ihr still ist, triffst du besser du reagierst nicht, du lufst nicht jedem Impuls hin, du vergleichst dich weniger. Du arbeitest fokussierter, weil dein Kopf nicht permanent im Alarmodus ist. Durchbruch der auf Rasslässigkeit aufgebaut ist, frisst dich von innen auf. Durchbruch der aus still und steth treit dich von innen. Still kommt nicht nach dem sie entscheidet, ob Durchbruch behauptet bestens hat. Nicht als was erreichbar ist auch korrekt. Und dies Wahrheit ist für viele Menschen schwer zu akzeptieren. Wir leben in einer Zeit, in der uns permanent gesagt wird, nuts, Chance. Sag ja wenn sich ein Verfeffnet, wasiget, also griefen wir zu oft aus Befürchtung, etvos zu vielleicht stehst du gerade selbst an so einem Punkt. Ein Angebot, liegt vor dir, es klingt gut, sieht gut aus, matcht Eindruck und ist, dieses ließ unbehagen, dass du kaum erklären kannst. Genau dieses Empfinden ignorieren will und so lang später den Preis, ich habe in meinem eigenen Leben erlebt wie verführerisch Möglichkeiten sein können.
is gab momente, in den Nensich, Turan Gifnet, haben von dennenich, früher, neurogetrumt hat, finanziell sinnvel, logisch durchdacht, von Auen betrachtet, an klarer Schritt wo, jeder berichti mir das must du my hen, so ein Chance kommt die nicht, unter den war da keine eine still nicht befürchtend. Nicht befürchten nicht, Zweifel an Mingen verhidke. Ich habe mich, damals, gefragt, warum folgt sich etwas so korrekt so schwer an, das schwierig ist, möglich getun, sprechen lot, aber das korrekti spricht ließ, das erikbar glanzt, is, verspricht wuchstem, besketigen, das korrekti hingegen. Fordert, oft versagt, gettelt oder ein Nein, das niemand vers, unde genau deschelt verwechsel, so viel Menschen dies beiden Dinge, sie sagen ja zudem, was sie wären bringt aber nein zudem, was sie ich habe erletzt was passiert, wenn man ein Möglichkeit, animet, die nicht korrekt ist, du arbeitest mehr, aber mit, du verwirklichst, Visionen aber ohne Freude, du erklärst dir selbst permanent warum das sinnvoll ist, weil dein Inneres nicht absurd ist. Und irgendwann, erkennst du bist auf einem Weg durchs wo schneller ist aber nicht deine, dann kostet, korrekte doppelt so viel Kraft, das Gegenteil habe ich auch Entscheidungen die auf dem Papier unlogisch, ein zu einer, Chance bei derweil den Kopf, kurzfristig folgt is, sich wie anverlust und da innerlich war, da still, kein rechtfertig, kein innerer Kampf, mit der Zeit würde klar, da es ist nein hat mich vor, etivos buart, das, mich langfristig, Ausgelochtheit, nicht als, was erregbar ist, passt zu dir, nicht ter, die offensteht, ist für dich best, wenn du allem hinterherlufst was erregbar ist, verlierst du das Empfinden für Navigation, dann wirst du beschwiedig, aber nicht erfolgreich, aber innerlich, die Fähigkeit zwischen dem Erregbaren und dem korrekten zu unterscheiden ist, ein der Fähigkeiten für ein Leben sie schützt dich vor falschem durch, fort dich zu echtem, denn manchmal ist das stärkst, Zeikon von Rief nicht, zu öffnen, sondern sie ist geschlossen zu lassen. Der inner Monolog entscheidet aber das Heuerlich resultat, auch wenn die meisten Menschen das unterschätzen. Will glauben ihr Leben wird von Umständen bestimmt, von Marktbedingungen, von anderen Menschen oder von Glückta in Wahrheit wird es von den Gesbrüchen geprägt die sie täglich mit sich selbst führen. Wie leicht kennst, du diest, Stimmen deinem Kopf sie ist immer da, morgens, wenn du erwachst, abends, wenn alles still wird, und sie entscheidet ob du mutig handelst oder siegst, ob du dranbleibst oder aufgibst, ob du dir vertraust oder dich selbst sabot. Ich habe lange gedacht mein innerer Monolog sei einfach realistisch, wenn ich mir sage das wird schwierig das ist riskant anders sind, besser als du, hielt ich das fervent, erst viel, später, habe ich erkannt, dass es kein Realismus war, sondern ein unbewusstes Programm. Ein dieses Programm bestimmt mein resultat stärker als Strategie. Immer wenn ich vor einer großen Entscheidung stand, lief innerlich, der Film ab, was wenn ich schief, was wenn du dich bleib, was wenn du verlierst was du hast. Und Jano dies, Fragen forten dazu das ich kleine handelt versichtiger blieb und Chancen nicht vollständig. Der inner Monolog wirkt, ließ aber konstant, kommentiert, handling. Wenn du einen Fehler machst entscheidet ob du daraus lernst oder dich davor wenn du Durchbruch hast entscheidet, ob du dankbar bist oder sofort Befürchtung hast in wieder zu ich habe Menschen gesehen die objective als hatten, aber innerlich, permanent im Kampf waren, weil ihr Gedanken gegen sie arbeit, und ich habe andere erlebt, die mit viel weniger gestartet sind, aber innerlich klar waren und deshalb kontinuierlich wuchsen. In meinem eigenen Leben würde mir das besonders als ich begann auf mein Gedanken zu nicht nur auf mein Taten ich, wie oft ich mich innerlich unter Druck setzte. Du musst mehr leisten, du darfst nicht scheitern. Du bist nur so viel wert, wie dein Resultat. Dieser Monolog macht mich flickig, aber nicht frei, treibt mich an aber rot mir die still. Und solange das Innerton nicht stimmt, blieb auch das Heuerlich Resultat begrenzt oder ins derwendepunkt.com. Als ich verstand das der inner Monolog, ich begann bewusst an der Fragen zust, nicht mehr was, wenn ich verliere, sondern was, wenn ich watches, nicht mehr bin ich gut genug, sondern was ist jetzt der nächste korrekte Schritt. Das wanderte nicht sofort als, aber es wanderte mein Haltung. Ich würde stiller, klarer, Entscheidungen fielen mir leichter, weil ich mich innerlich nicht mehr den innerer Monolog ist entweder den stärkster verbundeter oder den größter bestimmt wie du, mit Druck umgehst wie du, Chancen beurteilst und wie du dich selbst siehst, und deshalb entscheidet am Ende aber das, was du verworfen.
den bever sich, den Leben im Auen werndet, muss sich die Stimme im Inneren Ambition ohne Gott mit Gott wird sie Mission. Viel Menschen sind unglaublich, sie wollen vorankommen, etwas konstruieren, mehr verwirklichen, als gestern, und deren ist nichts falsch. Ambition ist eine Kraft, aber sie ist gefährlich. Wenn sie keinen Herren Sinn hat, dann wird sie zu einem inneren Feuer, das nicht wärmt, sondern aus Vielleicht kennst du das Empfinden permanent mehr zu wollen, ohne genau zu verstehen. Du verwirklichst dein Vision. I become ist, sie erreicht verliert sie ehren wird, also setzt du dein Nächst und innerlich wirst du immer ist. Ich habe dies Period selbst, durch, ich war, getrieben von dem Wunsch erfolgreich zu sein sichtbar zu werden. Mir selbst und anderen zu demonstrieren, dass ich es schaffen kann. Ich nannt es Motivation, aber in Wahrheit war es oft befürchtig nicht genug zu sein, befürchtig stehen zu bleiben, befürchtig beholt zu werden. Diese Art von Ambition gibt dir kurzfristig Energie, aber sie fordert einen hohen Preis. Sie matcht dich ungeduld, sie lässt dich vergleichen und sie rot dir die Freude am Weg. Ambition, ohne Gott fragt permanent, was springt für mich dabei her. Ambition mit Gott fragt, wofür ist das Gott? Und dieser Unterschied wandert als. Ich denk zurück an ein Projekt, in das ich enorm viel Energie gesteckt habe. Ich wollte, dass es groß wird, erfolgreich sich. Ich arbeitet lange Versiktet auf Pausen, ignoriert Warnsignale. Huselig lief es gut, da innerlich würde ich leer. Die Herausforderung folgt sich war an jeder Rückschlag wie ein persönlicher Angriff wären, weil als an meinem Ego hing, an meiner Leistung, an meinem Image. Mein Ambition hat keinen Grüren, so ich als mich. Erst als ich begann mein Visionen zu hinterfragen und sich nicht im Sinn von kleiner denken und ich fragt mich wem die und das, was ich Tuesday, was bleibt, wenn der Applaus weg ist. In dem Moment, in dem Gott wieder ins Zentrum rückt, wendert sich mein Ambition. Sie würde stiller, klarer bis, ich arbeite immer, noch hart, aber nicht mehr verbes, ich wollte, durchbruch, aber nicht Jet Preis, geno dadurch, würde mein Einsatz, Ambition mit Gott ist die nicht weniger, sie ist, sie treibt dich ohne dich, souverän, sie erlaubt dir groß, zu denken ohne dich, souverän, du kannst Rückschlag erleben, ohne zu sie bricken, weil dein Wort nicht an deinem Durchbruch hängt, du kannst warten, ohne rastlos, zu Du kannst Nein sagen ohne Befürchtung zu haben etwa zu ich habe Menschen die Hand die huselig weniger verwirklicht haben, aber innerlich brannten nicht. Vor Stress, sondern vor Sinn, die ich habe an der Geist, die als hatten, und dennoch, innerlich, leer waren, der Unterschied war nicht Talent oder es war die Kell ihrer Ambition. Wenn Gott fällt, will Ambition immer mehr. Wenn Gott führt, weiß Ambition wofer. Und die genau dort hört sie auf zu verbrennen. Und die beginnt Bedeutung zu schaffen. Glaube setzt keine Handlung, lenkt sie. Viele Menschen glauben, dass Glaube bedeutet zu worten zu hoffen, dass sich als von selbst just sie denken. Wenn ich nur fest genug glaub, wird sich das Leben an. Ich habe dies voller Selbst In meiner Jugend habe ich viel Zeit demut verbracht zu visualisieren zu beten, mir vorzustellen, wie ich saß still wartet auf den korrekten Moment, auf ein Wunder, da die Realität blieb nichts bewetzig, weil ich zwar glaubt, aber nicht handelt. Ich verstand, dass Glaub ohne Action nur ein Wunschtraum bleibt. Glaub ist wie ein Campus, nicht wie ein Motor, gibt dir Navigation, Klarheit und Sicherheit, aber setzt dich nicht automatisch in Boot. Ich denk zurück an ein Projekt, das ich starten wollte, das aber riskant und komplex war. Innerlich war ich unsicher. Mein Glaub half mir still zu finden Vertrauen, zu empfinden, dass ich nicht allein war. Aber, sagt mir nicht, welch Schritt ich konkreten Tournament sollt. Erst als ich jeden Tag einen kleinen geselten Schritt macht, lernen strukturieren handeln begann sich etwas zu der Glaub hat mein Handlungen gelittet. Will Menschen verwechselt Vertrauen mit passiert. Sie warten auf das makellos Timing. Auf ein Bestätigung auf einen Hur. Da Glaub verlangt matt. Verlangt, dass du handelst, auch wenn du den Ausgang nicht kennst. Ich habe oft erlebt, dass die größten Fortschritt entstanden sind, wenn ich mit kleinem aber entschlossenem Handeln begann. Ich wusste nicht, ob es makellos sein wird, aber ich vertraut darauf, dass jeder Schritt, den ich mit einer klaren Vision an Gott im Zentrum macht, mich weit Glaub lenkt, gibt Sinn an der Navigation. Wendert, wie du Hindernis siehst. Ein Problem wird nicht mehr nur zur Bedrohung sondern zur Lektion zum Signal für den nächsten.
Ich denk zurück an Rückschlagen meiner Karriere. Die mich früher, Lemon worden, hut sei ich als hin, ich handle, weil ich glaub, dass jeder Schritt Bedeutung hat, auch wenn ich das End nicht sehe. Ohne Glauben wird dies Handling nur ein mechanisches Abrufen von Methoden ohne Energie. Ohne Hers Glaub ohne Handling bleibt Theorie Hoffnung ohne Handling ohne Glaub wird oft ziellos untersch. Aber zusammen sind sie wie zwei Flügel eins wo Glaub gibt, die Vision, die Navigation, die Inner Still. Action verwandelt dies Vision in Realität. Schritt für Schritt. Wenn du glaubst ohne zu handel bleibst du stehen. Wenn du handelst ohne zu glauben verskabst du dich. Aber wenn du beides varianst wuchst etivos das Bestend hat, denn Glaub lenkt den Treit dich aber, setzt nicht den Verantwort. Aktiv zu handel. Wenn Gott Fut verliert bei Ego die Be, und das ist ein der transformierenden Erkenntnis. Die ich in meinem Leben erfahren habe, viele Menschen wissen nicht einmal, wie sehr ihr Ego jeden Aspekt ihres Handelns lenkt. Es will immer recht haben, immer schnell resultat. Immer best, es drängt ans uns unzu verglichen, zu beeilen, zu demon, wie elect erkennst, du dich, darin, du bist permanent bestfeed, permanent gestrest und danach fullt es, sich, so in als würdest, du nie wirklich voran, du triffst Entscheidungen, aus befürchtung oder stellst nicht aus, das Ego bestimmt aber es fort dich selten zur still oder zu dauerhaftem durch, ich denk zurück an ein Period, in der ich versagt als selbst zu ich wollt, zeigen das ich stark genug bin, dass ich die korrekten Entscheidungen treff, dass ich niemanden brauch, der mir sagt, wie es geht. Auf den ersten Blick funktioniert es, Projekt liefen Visionen wurden verwirklicht, Durchbruch waren sichtbar aber innerlich war ich permanent anges. Jede Herausforderung folgt sich, schwerer an jeder Rückschlag traf mich tief. Mein Ego hat die Beherrschung aber es konnte mir keiner ECC. Ich erkennt, egal wie viel ich schaff, egal wie konsequent ich bin, das innerdurchnende, derwendepunkt.com, als ich begann. Gott in mein entschied, es war keine plötzliche Magie, kein einfacher, nobdruckte Rails LST. Aber ich begann bewusst zu fragen, was ist jetzt korrekt, nicht was bringt mir den größten Wohl. Ich begann mein Plan zu prüfen, mein Ambitionen zu reflektieren und mein Handel und langsam erkannt, ich etwas in das Ego Wölle, sein Bett, ich folgt weniger Drang, sofort demonstrieren, ich wurde stiller, klarer und fokussiert. Die permanente Inneraslo Sigetlis nach unten Chittingen vielen leichter, weil sie nicht mehr von Befürchtung oder Stolz diktiert wurden. Ich habe erlebt, wie sich das auch in Altglichen Situationen als früher reagierte ich schnell, impulsiv, oft defensiv, wenn jemand mein Menono mein Arbeit hin, das Ego sprang sofort, Vertigen, rechtfertigen, hut, nem, ich mir einen Moment, in zuhalten, zu reflektieren und zu profound, ob mein Handeln von Gott oder von meinem Ego getrieben ist, das verwendet als, Diskussionen wurden stiller, Konflikt klarer lasbar entschieden, ich handle nicht mehr aus Bedürfnis, nach Beherrschung, sondern aus einem Urteil der Ausrichtung und wenn Gott wird das Ego kleiner, leiser und verliert, die macht über den Leben, du musst nicht mehr als selbst, du musst nicht mehr jedem Impuls folgen, nicht mehr jede Gelegenheit, den handelt wird bewusst, gerdet wirksam und das Leben wird leichter, weil du nicht mehr gegen dich selbst kämpfst. Denn Echtführung beginnt nicht mit Beherrschen, sie beginnt mit